Hi all, today we are going to discuss a small example of acceleration analysis in the subject mechanics of machinery. We have already discussed acceleration analysis of a simple mechanism and today we are going to discuss it's on a complex mechanism. For that I am taking a problem. Find out the acceleration of the slider D and angular acceleration of link CD for the engine mechanism shown in the figure. The crank OA rotates 180 rpm clockwise. The various lengths are OA equal to 300, AB equal to 900, PB equal to 480, BC equal to 420 and CD equal to 1320. All dimensions are in mm. So first of all we need to draw the figure, and figure is given here, and how to draw in the correct dimension that will explained by me in the next slide. And you can see that here there is three center lines, and so I will start with those center lines. That is, first center line will be here, second center line will be here, third center line will be here. And first of all I need to mark a point O. That's the original point, that is here I can draw O point, and from that here this distance are 300, this is also 300, which is given in the question, that you can see here 300 and total 600. So between all center lines the distance will be 300 each, and here I have marked O, and by taking an angle 30 degree, you can see that here 30 degree, so I am taking an angle 30 degree to get point A, and the distance will be OA equal to 300, and then I need to draw point B. Point B is 300 mm apart from point A, so that's very easy. So I will take a linear direction here, or P will be marked here, this will be P, and this distance will be 300 mm. And now I need to take a dimension of PB, that's 480 mm in compass, and putting compass on the point OP, I can cut a curve at this direction, and I need to take a dimension of 900, you can see here 900 in the compass, and putting a point at a center point at A, I need to cut it at that another line, so I will get the point B. Now I got the point B. This is the method of finding point B. Then I need to extend the lines PB till C, that's BC equal to 420 mm, and C is known to us. Now I need to take a compass with dimension 1000 to 320 and making at C as center, cut the center line to get point D. This is the method of drawing this space diagram. So very careful while drawing this one. This is the method of drawing space diagram. So first of all I will delete all these things. What is that? All figures should be deleted. For next calculations, velocity should be found out. Okay, now all is clear. Now I will go to velocity diagram. So first of all we need to find velocity of the crank, that is OA is given, OA speed n equal to 180 rpm, that is given for us in clockwise direction, that is OA moving in this direction. So first of all we will find omega OA equal to 2 pi n by 60, that is n is 180, so omega OA will be 18.85. From that we can calculate velocity of OA, that will be
5.66. The method is already known to us. So first of all, we will take the fixed points as constant velocity or zero velocity. Here fixed point is O, P, and here also there is a fixed point. You can see that there is a point, but the name is not mentioned. So I will take this point also as O. Now if you want, you can add another letter, but here I am only taking O since that's a fixed point. That's not an important thing. So I will take the points O, P as zero velocity. You can see that I have taken OP as zero velocity, and from that I need to mark velocity of OA in this direction. So that will be the velocity, and velocity length will be velocity length will be 5.66, which is already known to us. So now we know the point A. Now since I know the point A, I can find the velocity of link AB. Link AB's velocity will be in this direction. That's 90 degree to link AB. So I am marking that one. Yeah, I cannot predict that this will be in this direction. That can be either in this direction or this direction. This can be found correctly only after drawing next point. So don't worry on that. How I got this one, that's not a important thing. That can be either in this direction or this direction. So next, I cannot do anything from this A line. So I will check whether any point available for us. And so I know that P is available since velocity of P is 0, and PB, AB, there is a common point is B. So when we are taking velocity of PB, velocity of PB will be in this direction, and that can be drawn from either B or P. Here P is available, so I am drawing velocity diagram for that point. That will be in this direction, that's shown here. So the meeting point of line from A and P will be point B, that's shown here. So we will get the velocities of link PB and link AB. That can be written as 3.63 meter per second and 102 meter per second, and I will write the same as here. So now we are known to values velocity of PB. So from that, since PB and BC are in straight line, using the ratio method we can find the velocity of link PC. So the equation can be written as BP divided by BC is equal to BP divided by PC. That is here velocity diagram, here space diagram. That's the only difference. So same ratio can be used, and the final value of PC will be 5.81 meter per second. So we need to extend this line till PC equal to 5.81. So I am extended, and the PC will be 5.81. Very careful that it is not BC, it is PC. Total length of this line is PC. So scaling is very important. So now I am known the value of velocity of C. So from here I can see that velocity of CD link will be in the 90 degree towards this length, either from C point or either from D point. So I am drawing that velocity that is in this direction. That can be either in this direction or this direction. The value exactly will be found out only after drawing another line, so or next step. So
we cannot predict this line will be in the right side. So now I need to draw the slider velocity. Slider velocity will be always in linear to the slider direction, and here there is a fixed point without name, that is O. I have already taken this as O. So from O I can draw the direction of slider. So I am drawing that one. These both lines will be meet at a specific point known as D. This is the point D. So we can find out the velocities of the point D, P, O, anyone which is required for us, and CD will be 2.46 and DO or slider velocity will be 4.89 meter per second. Actually second is missing, actually there is second is mandatory, that's the velocity. So I can write the velocities, and be careful that DO will be slider velocity or linear velocity of slider. Now I am going for acceleration analysis. Here in the question paper they didn't ask angular velocities. If they asked angular velocities, from these available data we can find out omega OA, omega AB, omega PC, omega CD, etc. So now I am going with acceleration diagram. Be careful, it's very complicated diagram, and for that I am taking a fixed point O dash P dash. Here also very careful, O is fixed point, P is fixed point, and here there is also a fixed point. I am marking it as O. Okay, first of all I need to find radial component of acceleration of OA. That can be found out using the relation V square OA divided by OA, and the final value will be 106.6 meter per second square, and the tangential velocity is not given, or the link is moving with uniform velocity, means acceleration 0. So the radial acceleration will be act in parallel direction towards OA, towards fixed point. Here you can see that this is the parallel direction and this will be the fixed point direction. So I am drawing the value OA with endpoint A dash, because there is no tangential velocity. This can be the final value. This can be the final value. And from this I am going to find next value of AB, radial value of AB, that can be found out as radial component of link AB is equal to ARAB equal to VAB square divided by AB, that's equal to 3.63 square divided by 0.9 will give 14.64 meter per second square. And tangential velocity is unknown to us because alpha AB is unknown, and we cannot take it as 0 since we cannot predict the motion of a coupler is uniform or not. So I am taking the radial value in this direction, and there will be confusion for you because in OA the motion in this direction, and in which direction we should take the acceleration. Actually that depends on alpha value. Here alpha is 0 for link OA, so you can take either AR in the top side or AR in the bottom side according to acceleration of retardation. That can be chosen by you, no issue for that. So there will be a change in every problem. So I am taking here a linear motion or acceleration, that's 14.64 meter per second square, and from that I need to draw the tangential component of AB in 90 degree towards this side or this side. That's unknown to us now, so I am drawing that one. Since I know the final value, I have drawn in the rightward direction. You need to draw in leftward direction also. And
from here I will take another link, that's PB. PB radial acceleration can be found out using the relation VPB square divided by PB equal to 20 meter per second, and I need to draw it from point P. So from P I will draw, this direction is towards P to P, so I need to draw in the same direction, that's fixed point in left side, so I am drawing in this direction. This PB value is 20 meter per second square, and tangential component will be in 90 degree, so I am drawing that one, that will meet at a point known as B. So I can mark the point as B dash, and this will be definitely ABBP അഥവാ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്, സോ ബി കെയർഫുൾ. ഈ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാം, സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം. സ്കെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ആദ്യത്തെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ 5.66 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഞാൻ പൊതുവെ എടുക്കാറ് 5.66 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കാറ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറസി കിട്ടും. അതായത് 11.32, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് വരക്കുന്ന എല്ലാ ഡയമെൻഷനും ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറസി കിട്ടും. അത് നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രവും വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രം തമ്മിൽ സ്കെയിലിംഗ് സെയിം ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇവിടെ 106 തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രം വരക്കുമ്പോൾ 106 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കില്ല, പകരം 10.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രം വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രം ഒരുപോലെ സ്കെയിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്കെയിലും സെയിം ആയിരിക്കണം, ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ വരക്കുന്ന എല്ലാ സ്കെയിലും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി. ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പി ബി ഡാഷ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇതെന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഏഡിയോ പോയിന്റിലാണ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഈ പി ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 78.9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേ സ്കെയിലിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അഥവാ പി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സി. ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെലോസിറ്റിയും സ്പേസ് ഡയഗ്രം എടുത്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ ആക്സിലറേഷനും സ്പേസ് ഡയഗ്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഡയഗ്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, അത് സെയിം വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം പി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി 148 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കിപ്പം ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. റേഡിയൽ ആക്സിലറേഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു AR CD equal to V square CD divided by CD, that will give 4.58. So that should be drawn. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ താഴോട്ടേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, കാരണം ഈ ലിങ്ക് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ താഴോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളതും താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ എടുക്കണം. അതേസമയം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മുകളിലോട്ടേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മുകളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. അഥവാ AR എന്നുള്ളത് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കുമ്പോഴും മുകളിലോട്ട് വരക്കണം. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഞാൻ താഴോട്ടേക്കാണ് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും
താഴോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് എ ആർ എടുക്കുന്നത് സി ഡിൻ്റെത്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. സോ എ ആർ സി ഡി എന്നുള്ളത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പേരലായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4.58 ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക. അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ഇനി നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനാണ്. സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് പേര് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓന്ന് എടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഓന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുകൂട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ബി. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എ ടി അഥവാ ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സി ഡി കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 28 m/s². സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ അത് എന്തിനാണ് എടുത്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സി ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷനെ ലിങ്ക് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. പിന്നെ കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് 136.4 m/s². അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ടു ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ്. ആൻഡ് ഫ്രം ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ATCD divided by CT, and that will give 28/1.32 as 21.1. നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡറും ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക് സി ഡിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂസ്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ പഠിക്കുക. ഈ ആക്സിലറേഷൻ അനാലിസിസ് ഇതോടെ തീർന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ മെത്തേഡൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര. താങ്ക് യു.